This is not a roast of Vidaamuyarchi. அது மட்டும் நான் இங்கவே தெளிவா பதிவிக்கிறேன். Please note this point, my lord. It is not a bad film. அதனால ஒரு good film ஆகுமான்னு தெரியாது. We're just going to talk in a constructive manner as to why the film isn't good, where it says at average at best for me. Vlog பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் ஏற்படலாம், because அதில் I was pretty hyped. I gave it a decent-ish review. But அதிலையும் கூட I was on the fence. இப்போ ஒரு வாரம் கழிச்சு, the more I think about the film, my opinion of it lowers than it increases, which if it were a great film, it generally goes up. The film has a lot of great ideas, and I think the idea of translate panna vidathila thaan I think the film kind of falters. This film is based on this relationship between Kyle and Arjun, and that is a liberty they kind of take away from Breakdown. Adula vandu it's just a very happy couple, normal couple. They have their issues, but they're very happy. Idhula vandu you're showing a soured relationship, which is a fun but it's an interesting creative call that could have been much more explored. I think firstly, the way they went about the initial courtship, personally it felt more childish than it needed to be, because you have a mature relationship here, and I think you had the opportunity to show something more profound. And for that, honestly, you need not even go into too many dialogues. A film that did really well 10 years ago with the same pair was Yenna Irundhal. Over a span of 2 songs ukulla, you had them meet, text on the phone, meet for coffee. He's meeting her child. He goes to her dance center. Palagranga, idu pandranga, travel pandranga, and eventually they reach to a marriage state. In the film, it feels very much, if you take apart the fact of the chemistry that Ajit and Trisha share in this film, I don't think the romance stands as tall. And I think when you're focusing on that relationship, you have a commitment to showing it well. From there, right, I think more importantly, the descent of the relationship. So, avanga rendu pointer vandu eduthirupaanga to show the downfall. ஒன்று வந்து they show the miscarriage, and இன்னொன்று வந்து the affair. இப்போ the miscarriage எடுத்துக்கிட்டோம்னா, it's actually very similar to நேர்கொண்ட பார்வை. But the difference is in நேர்கொண்ட பார்வை, it's a bit more developed. Whereas in Vidaamuyarchi, it just feels like it happens and அதுக்கப்புறம் things just fall. There's no build up as to why it happens and how that creates a fallout. Or if you choose not to show and it be just a random thing that happens, and the fallout learned eppadi things change, there's no real showing, right? There's no gradual descent. It's just didirna maritanga. And when you show them as a happy couple, a very cordial couple for so long, it's very hard to believe that, okay, this very specific thing broke them. You may say, okay, realistically it could happen, but when it comes to screen, realism thandi, you have to give explanations to an audience, right? That is the job of good writing. So அந்த விஷயத்தில் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. And இன்னொரு விஷயம், when you come to the affair, as an idea it's great, but I think what was left on the table is the development of that idea. அந்த விஷயம் எப்படி அவரை உடையுது, right? How does that break his mental state completely? Because when you look at his behavior before and after, it's not that much different. And while, okay, you don't have to show him react badly, you don't have to show him shout at, which is a very beautiful thing to show, I think you have to kind of show it break him a bit, right? You have to show it bring him that peg lower, have it a shake on his confidence, on his masculinity, right? And I think when you're going to try and show that there's a better way to handle these things, a better way to treat women, I think it's important to acknowledge those feelings as well, right? Just or நல்லவண்ண மட்டும் காட்டுறதை விட அப்படி போயிருந்தா it could have been a bit nicer. And I think another trick they kind of missed is reveal it at the interval point where Regina Cassandra taunts Ajit Kumar's character, and then அங்கே வந்து you realize, okay, அவன் திருப்பி பதில் சொல்கிறான், இல்லை, he is not making it seem like it's a lie either. So அப்போ அங்கே twist reveal பண்ண could have been even more gut punching, I personally feel. And then again, when it comes to resolving that thread at the end of the film, you can have him still attached to Trisha's character, you can still have him care deeply, but you show that through the screenplay a bit more, and you give him a moral framework as to why he's doing it for love, but don't leave your audience to guess so much as to it, because then you have a set of audience who don't completely connect. It could have been that, okay, இவங்க இவ்வளோ நாளாக இருந்தாங்கன்னா அந்த கமிட்மெண்ட் ஆன் அந்த பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட்ஸ் ஆனர் பண்ணுறதுக்கு, it comes a dialogue earlier as well, right? There is that little bit of foreshadow. Could have shown him, okay, அவர் தான் டியூட்டியை செஞ்சால்
உங்களை பத்திரமா கொண்டு சேர்க்கணும்னு நினச்சி அதனால ஐ ட்ராப்ட் யூன்னு ஒரு சிம்பிள் ஈஸி வேயாக காட்டியிருக்கலாம் இஸ் வாட் ஐ திங்க், ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட். ஐ திங்க் த ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் த டைனாமிக்ஸ் ஆஃப் இட் வாஸ் நாட் வெரி வெல் டெவலப்ட், ரைட்? தி ஐடியாஸ் were there பட் ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணப்பட இல்லை. இன்னொரு விஷயம் வந்து த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து யூ ஹேவ் அ வெரி ஸ்டெடிலி பில்ட் த்ரில்லர் again where they talk about the relationship. இன்னும் கொஞ்சம் கண்டென்ஸ் பண்ணி that could have been better, but you have a decently paced thriller that slowly ramps up towards that interval. It leaves at a good point, but I think afterward the pacing gets very jarring. ஒரு பக்கத்தில் வந்து you have back-to-back action blocks and sequences happening which barely have any breathing time between them to register and then developed organically to the next one. For example, right, like அந்த ஹமர்லேருந்து தப்பிச்சு வந்து by chance it feels very coincidental that he sees the same guy there again and chases after the it just feels like they wanted to get to the next point quickly and did not worry about pacing. and அந்த ஒரு பக்கம் அந்த ஒரு கடகடன்னு போயிட்டு இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு டமா ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி you get these oddly placed flashbacks, right? So ஒரு பக்கம் வந்து you have the villain's flashback to show their past. I think personally காட்டிருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை, because you had all the opportunities through the actions to show that they are psychos, that they are doing this for more than just money. அவங்களுக்கு ஒரு மென்டல் கிக் கொடுக்குது, அண்ட் அது செய்கையில் கூட காட்டியிருக்கலாம், ரைட்? and they started doing that, right? அந்த ரெஜினா கசாண்டோட கேரக்டர் அர்ஜுனை டான் பண்ணும்போது, அப்புறம் த்ரிஷாவை மேனிப்புலேட் பண்ணும்போது, அண்ட் அகெயின் அங்கே கூட அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் திருப்பி காட்டினதுக்காக ஐ டோன்ட் திங்க் it adds much, because it just slows down the film, and also you know as an audience that அது நடந்திருக்கிற வாய்ப்பு குறைவு, because என்ன சொன்னாலும் it is very much a staff film. எவ்வளோ சப்வர்ட் பண்ணாலும் இந்த விஷயங்கள் மாறாது. You know as an audience that it's not going to go that way, and it didn't. You could have just had it as a simple manipulation of Trisha and her reactions changing. அது வச்சு ஒரு பிளேயை வச்சிருக்கலாம், and again that feeds that idea, okay, இவங்க ரெண்டு பேர் சைக்கோ. and if you want to really பதிவாக்கு find the fact that அவங்க மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாங்க, have it as a after detail. இந்த போலீஸ் வரும்போது அந்த சீனில் ஒரு கான்டெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கலாம், it just cleanly links it up. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாக கொடுத்த மாதிரி இருந்திருக்கும். இவ்வளோ நேரத்துக்கு we've built to this high point, and இப்போ வந்து திடீர்னு பாஸ்க்கு போகிறீங்க, அது பண்ணுறீங்க, it feels a bit unnecessary, right? and இன்னொரு விஷயம் வந்து I felt like the villains at a certain point became too powerful. இது இருக்கிற டவுன் சைடு என்னென்னா, when you build the villains up so much and you have a character who is so ordinary, it becomes very unbelievable that he is suddenly able to fight them. And I think this is a big issue with the film, which is the character graph of Arjun was not very well established. Now in the film you could have gone two routes in terms of character graph. ஒன்று வந்து you show him as a character who is put in this bad situation, or ordinary man, காசு கொண்டு வராரு, கொடுத்துறாரு, ஒரு certain pointல he realizes, okay, என் ஒய்ஃப் கிடைக்க போகிறது இல்லை, இவங்க என்ன சாவடிக்க போகிறாங்க. மேபி யூ குட் ஹவ் ஹேட் அ சீன் வேர் தேர் அபவுட் டு கில் ஹிம், அண்ட் அந்த மோமெண்ட்டில் ஹி பிகம்ஸ் திஸ் பிசர்க் அனிமல் ஃபைட்டர். அது போயிருக்கலாம். தட் இஸ் ஒன் ரூட் வே யூ மேக் ஹிம் அ ரிலக்டன்ட் ஃபைட்டர். இன்னொரு விஷயம் வந்து யூ குட் ஹவ், which I think would have worked a bit better with this film, is you show, okay, startல காட்டுறீங்க he's a charismatic guy, he's a confident guy, so show him have a bit of that anger, that ego in him. அதுக்குள்ளே அவருக்கு இருக்குது, அந்த தோணுதுன்னு காட்டியிருக்கலாம். and there are a lot of places you could have done that really well. பெட்ரோல் பங்க் சீனாக இருக்கட்டும், அந்த ஜபார் கேஃபேல இருக்கட்டும், and he gets humiliated, you could show அவருக்குள்ளே ஒரு சின்ன கோவம் வந்துட்டு இருக்கு, and then like the moment he realizes he's about to get betrayed and there's nothing left for him, அப்பா அவர் ஸ்னாப் பண்ணுவார். I think that moment, அது அந்த ஹமர் சீன், actually if you had done that graph just a little bit better, it would have been much more impactful, and you show him more ruthless, show him more violent, because I think in the film it falls in between these two choices too much and doesn't commit to either. அதனால தான் you have this lack of high moments in the theater, playing to the gallery moments னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில், நம்ம பாஷையில் மாஸ் மூமெண்ட்ஸ், ரைட்? Just because it's a genre film, just because it's a hardcore action film, does not mean it does not need to have these action moments, these high moments. A lot of great action films, a lot of great drama films. Argon or படம் இருக்கு, directed by Ben Affleck. It's an Oscar winning film, very realistic, based on a true story,
but அதில் கூட you have moments for this hero to score, because as audiences we want that in our stories. We want our protagonist to rise up. I think the idea of Arjun should have been, okay, ஒரு ordinary man ஒரு extraordinary situationல போட்டால் எப்படி எக்ஸ்ட்ராடினரியாக மாறுறாரு. ஏன்னா இதில் வந்து திடீர்னு he becomes a skilled action fighter, hand to hand combat பண்ணுறாரு, கன்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு, கிராஸ்போ ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு, and comes out of nowhere. இப்போ ஒரு சாதாரண கமர்ஷியல் படமாக இருந்தால் இட்ஸ் அக்செப்டபிள், அவருக்கு இது வரும். பட் when you're telling convincing us that he is a normal person, அது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டியிருக்கலாம், ரைட்? மேபி he misfires the rifle, the crossbow and the shotgun, ஒரு chaotic ஆகுது, and then he gets beaten up while he's fighting and எப்படியோ லேண்ட் ஆகுது. அந்த மாதிரி எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கலாம். and they do that a little bit the hand-to-hand combat, but again அந்த கடைசி ஃபைட் வரும்போது அர்ஜுன் like he becomes such a skilled fighter, it's a bit hard to believe at a certain point. என்ன சொல்றா பெருமாள் சத்தியமா அந்த ஆஞ்சி கொலையும், ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் அந்த கிராஃப் ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தா இட் குட் ஹவ் பீன் மச் ஸ்ட்ராங், பிகாஸ் இஃப் யூ டேக் பிரேக் டவுன், ரைட், அதில் வந்து ஹீ பிகம்ஸ் அ ரிலக்டன்ட் ஃபைட்டர். அந்த ரிலக்டன்ட் ஃபைட்டர் ஜோனுக்கு ஹீஸ் ஃபுல் ஆஃப் ரேஜ் அட் திஸ் பாயிண்ட். என் ஒய்ஃபை கொடுக்குறாங்க, இல்லை என் போட்டு விளையாடுறாங்க, என்னை சாவடிக்க பார்க்குறாங்க. ஸோ ஹீ பிகம்ஸ் டிசென்ட்ஃபுல் ஸோ மச், அண்ட் ஹீ கைண்ட் ஆஃப் ரிலக்டன்ட்லி பிகம்ஸ் இஸ் violent மேன். அந்த ஃபுல் நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஹாலிவுட் ஜான்ரக்குள்ளே கமிட் ஆகாமல் ஒரு கமர்ஷியல்குள்ளே கமிட் ஆகி இட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் இன் த மிடில். I love you too. That's why a lot of fans are a bit distasteful. ஒரு பக்கம் ஆர்டினரி சொன்னால் ஒரு பக்கம் இது செய்கிறாரு, பட் அது ஃபுல்லாக செய்கிற மாதிரி இல்லாமல் போயிருக்கு. ஸோ guys, that was my take on what didn't work with விடாமுயற்சி for me. Again, திருப்பி சொல்கிறேன், மோசமான படம் இல்லை. It's a decent film. It's an average film, and it is a film that you can go and watch and enjoy to a certain bit in theaters, but there is a certain limit that doesn't allow it to cross the barrier of great or good for me. ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் ஒரு ரைட்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி யூ கைஸ் டுக் சம்திங் அவுட் ஆஃப் இட். அக்ரி பண்ணுறீங்களோ டிஸ்அக்ரி பண்ணுறீங்களோ தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹோப்ஃபுல்லி என்ஜாய்ட். ஸ்டே டியூன் டு 1111's கான்டென்ட். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் அடிக்கடி வரும். ஸோ ஸ்டே டியூன்.